Kilifi. And it's an afternoon. It's a bit calm, the weather today. And our today's video begins from here. We are heading back to our site in Tezo to check on the progress of day 7 of the construction of a perimeter wall in a quarter-acre parcel in Kilifi. So we are going to begin from here and show you snippets of our journey until we arrive on site and see what has changed for the number of days that we've been on site. It's going to be interesting. It's going to be amazing. So keep in touch. Be with us. Finally here at our site at Tezo Farms Garden, and today is the last day of building this perimeter wall. They've already done all the pillars, and what we are waiting is for the pillars to dry up and we install our gate. So let's take a tour and see what is happening, because they are disassembling all the timbers that has been used. Take them around so that they can be able to see what is going on. Salam. Salam. Apa apa? Fresh. Tunamalizia hii. Mzuri. Na watu mpaka maji sasa katika hajarudi. Habari sasa mzee. Okay. This is nice. Leo mmepiga kazi. Mmeweka? Kwa katikati ndio bado. Sawa. Bado kwa mkono. Okay. Okay. By Friday itakuwa imekauka. Ndio ndaka ni hii jana tunasumbua ni kwa sababu. Hii ya jana. Sababu nataka gate yekwe hiyo. Leo ni Wednesday. Kesho ikiisha Friday. Hii kesho next week itakuwa na Friday unaweza kuweka. Ni slide. Kuja hivi utaki uhimu kwa guarana hapo. Hapa kesho unakula plus hapo mpaka peka. Alafu hapo umeleta simiti ngapi? 15. So zimebaki ngapi? Umetumia ngapi leo? Hebu nisaidie simiti sasa baba. Simiti na manda. Simiti kama zimebaki ngapi? Sawa. Fresh. Leo mekimbiza kazi leo. Si leo. Leo mekimbiza. Hizi ziko kama ngapi hapa chini? Ulisema ziko kama 400 hivi. More than 400. Hiyo mnataka mnunue wapi? Hapana, ile kama nimeisha. Wewe baki. Baki 8.5. Sawa. Hizo. Mfano sana labda bagi moja. Hiyo moja na nusu. Hizo zingine zibaki. Ndio wanasema sasa bosi sasa ndio lunch. Tutamnunulia haina shida. Tutampanga yao. Mwambie tu huyo ama hao mtasipanga ni mbili. Nyingine ndo anunulia. Wewe. Johnny. Hauna shida, njoo wewe. Johnny, mbona mwakuja kuwapeka tena? Unajua kwa una kama mbamba. Unaona? Ile jinsi zote ndio. Hii na hiyo. Hii. Hello.
Kwa sana Mike. Ona beta. Ngoja niende huko. Kwa zuri hapa Mtondia. Waliane niweke kwa market. Ona haina shida bro. Mambo yako beta. Mimi nakushinda useme. Ona acha nikutolee huyu mwanzo mnyama aende. Anapogongwa huyu. Wewe fundi. Alafu hii mchanga. Hii mchanga hii nini? Hata hizi zote. Mchanga yako hivi pekwa vizuri. Nice meet. Yeah, very fresh. Nakuja ama huji. Nani tikilipanda? Nani naikapa na moyo wangu. Wewe Joshua. Ona. Babu kuja. Hawa vijana wako ni wangapi wako hapa? Mkishamaliza mkishamaliza. Acha mimi nani kweli hapo? Acha kwa sababu nimeandika jamani andikie. Acha nikupe option. Kama wanataka niwape kazi wafyeke hii shamba. Na wanataka juu wajua kesho nitakuwa na kidogo. Ziki hazina watu wengi. So kama nini kesho niwaambie waje wafyeke. Nataka hii shamba yote. Unaona hii yote?